La terminología en inglés es ampliamente utilizada en la industria logística a nivel mundial, por lo que adquirir este conocimiento no solo mejora las oportunidades laborales, sino que también brinda una ventaja competitiva al interactuar con profesionales de diversas culturas. Soy Maritza Castellanos y en este tutorial te enseñamos un vocabulario básico esencial para comprender los términos en inglés, ya que es el idioma predominante en el ámbito de la logística internacional. Bueno, comencemos. Net weight, container number, seal number, notified party, full container load, FCL, less container load, LCL, DAC receipt, booking number, exporter, shipper, consignee, port of discharge, POD, port of loading, POL, gross weight, packing list, freight, inland freight, DAX fee, bill of lading, BL, FOB, logistic process, document number, pier terminal, exporting carrier, marks and numbers, number of packages, declared value, description of packages and goods, measurement, outside dimensions, inside dimensions, weight, max payload, max road weight, cubic capacity, door opening, 20 dry cargo containers, 40 dry cargo container, 40 dry high cube container, 40 refrigerator container, 40 refrigerator high cube container, drop off charges, estimated time arrival, ETA, estimated time mailing, ETS, general rate increase, GRE, GRE, live load, terminal handling charge, THC, container yard, CY, emergency fuel adjustment, EFAF, roll, ventilated container. Empresario Express se dedica a la capacitación de líderes orientados en el camino de la responsabilidad social, la innovación y la excelencia. Recuerda, transforma tu vida dando el paso hacia la creación de tu propio negocio.